Good evening, children. I am Jyoti. I am teaching in Anantatirtha Vidyalaya, Kunjaragiri, Pajaka. So today we are going to revise two chapters in physics. So in chemistry sir has already told ಅವರು ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So you know what is the distribution of marks and what are the how much marks you are going to questions are going to come in which lesson, what is the distribution, everything was explained very well by chemistry sir. So we are not going to talk about those things today. So today's concern is about physics chapters. One, we are dealing with the light, chapter 10, light, reflection and refraction and human eye. So idralli barudu 1 marks question, 1 MCQ and 1 mark question, 2 marks questions and 3 marks question, total 12. So ivattina session alli, in today's session we will be covering this 12 marks part. Okay, so coming to the chapter light, so let us quickly revise whatever we have studied. You have studied idella already ನೀವು ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು I don't want to go deep into this lesson and bore ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. So quickly we will revise whatever we have studied. So only key points ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ. These key points will not get you marks, but definitely they will help you in scoring good marks. So I have prepared few slides summarizing these two chapters. So let us see one by one. Okay, so first of all, what is light? So light is a form of energy, isn't it? Light is a form of energy which causes sensation of vision. It travels in straight line and it can even travel in vacuum. The speed of light is maximum in vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So next comes, if incident light after interacting with the boundary separating two media, it comes back into the same medium. This phenomenon is called as reflection of light. So what do we say? We say it is bouncing back of light. So reflection andre it is bouncing back of light, isn't it? So images, next, what do you mean by image? Adella nimge gottide. So what is there in front of the mirror is object and what you see in the mirror is image, isn't it? So images can be real as well as virtual. So real image andre eno? Real image is formed by the actual intersection of reflected light rays. Real image by actual intersection of light rays, whereas virtual images are obtained only when you extend it back, like they appear to meet, or we say when extended backwards. So it can only be obtained on the mirror. So whereas real images can be obtained on the screen also. So there are possibility of questions. What is the difference between real image and virtual image? Real image andre the one which can be obtained on the screen, whereas virtual image is the image which is only obtained in the mirror. Okay, so this is about real image and virtual image. So next, going forward, so what are the laws of reflection? So reflection andre we understood it is bouncing back of light. So what are the laws of reflection? So laws of reflection, when you say laws of reflection, yes, of course, we say we know the laws. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. So second one, the angle of incidence is equal to angle of reflection. So but what you have to remember is always draw the mirror and then say this. So this will give you a weightage. Okay, so how to draw the mirror? So this is the non-reflecting surface. So this is the upper one is the reflecting surface, the incident ray and the normal at the point of incidence and the reflected ray. So keep it in mind, draw the arrows, mark the incident ray
incident ray, reflected ray, angle I, angle R, all these things you mark and then write these answers. So definitely you will score well. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Next, the angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle I is equal to angle R. So there is no rule that you have to write ide law first baribeku, ide law second antalla. So you can write it in any order. So it is not like Newton's first law, second law, taralla. So you can write it in any order. Okay, so but write the diagram and draw all these things. Okay, so next moving on. So we will see spherical mirrors. So what are spherical mirrors? We have studied about two types of spherical mirrors, concave mirror and convex mirror. Concave mirror and convex mirror. So what do you mean by a concave mirror? A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. Curved inwards is called as concave mirrors, whereas convex mirrors are spherical mirrors whose reflecting surface is curved outwards. So inwards andre, so facing the center. I said facing the center. So what you have to, don't go by the shape. Don't go by the shape. So shape may be same. So what you have to do? So non-reflecting surface. In case of concave mirror, the reflecting surface is facing inwards, curved inwards. So that means outer one is a non-reflecting surface. So you mark the outer surface as non-reflecting surface. So that is concave mirror. Whereas convex mirror, in convex mirror, the outer surface is, the reflecting surface is curved outwards. That means inner surface is non-reflecting surface. Don't go by the shape, just see which side is reflecting. So only that makes the difference, which is reflecting and which is non-reflecting surface. So again, so there is one more thing, facing the center. So that means the center of the concave mirror lies in front of the mirror, whereas center of the convex mirror lies behind the mirror. So I will explain once again when we are dealing with the ray diagram. So as and when it comes, because you have studied this, everything is known to you, just we are recalling all these things. So we will talk about all these things as and when it comes. So moving on to the next one. So in concave mirror, so we have to draw the ray diagram, isn't it? Ray diagram madbekadre, so we have studied 4 convenient rays, alva, rules kaltideva alva. So how to draw the ray diagram. So we have studied the rules to draw the ray diagram. So illi ray diagram ಮಾಡುವಾಗ, so we will talk about pole, principal focus, principal axis. Now also we will talk about all these things while drawing the ray diagram also. So ray diagram ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, what are the rules we have studied? The first rule ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು, the incident ray which is parallel to the principal axis will pass through the focus after reflection. So you can see the first diagram. So incident ray, so which is the focal length here? Can you make out? Yes, it is the CP. Any line which is passing through the center, any line which is joining center and the pole of a mirror is called as principal focus. So you can make out, this is a concave mirror, the reflecting surface is curved inwards and there is a point P, that is the center of the reflecting surface. Center of the mirror is called as a pole. And there is a center of curvature C, which is denoted by C. So adu yavadra center, it is not a part of the mirror. So adu yava sphere in the tegdidevo adra center. So it lies in front of the mirror. That is only the case in concave mirror. So that is not a part of the mirror. Remember, that is not a part of the mirror. That lies in front of the mirror. Any line. So actually we don't draw any line. Everything is imaginary. The line, the imaginary line which is joining center and the pole is called as principal axis, and the center of the reflecting surface, center of the mirror, is called as the pole. So now the line which is parallel to the principal axis, so this is the incident ray
So this is the incident ray which is parallel to the principal axis. So after striking the surface MN, so it will pass through the focus. So this is one rule. The second rule, any incident ray which is passing through the center of curvature, you can see in diagram B, the incident ray which is passing through the center will retrace in the same path. The reflected ray will also be in the same path. That is rule number 2. Again, we have no rule number 1, 2. There is no order. Anything can be. Okay, so totally we have 4 rules. That's it. Not rule number 1 idu, rule number 2 ade hage anta enilla. So any rule is fine. Okay, so totally we have 4 rules. Out of these 4 rules, we can take any two sets to draw the ray diagram. So only one thing is any ray you can choose. But remember, don't try anything in the exam hall. So ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾವ ರೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾವ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ image, you can draw the correct ray diagram, ellanu correct bartade. So you will get the proper image also, but only thing is don't try new things in the exam hall. That's it. So you can try beforehand and you can do. Okay, third rule ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, first is the ray which is incident parallel to the principal axis will pass through the focus. Adradhe reverse, any ray which is passing through the focus, you can see in diagram C, any ray which is passing through the focus will emerge parallel to the principal axis. So fourth rule, you can see in the diagram diagram F, the incident ray which is striking at the pole in the bandre, so that will emerge on the other side of the principal axis. So these 4 rules, only any 2 rules we can take to draw the ray diagram. ray diagram ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? to understand image ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, what is the position of the image, what is the nature of the image, what is the size of the image. So in every question ಇದು 3 question ಇರ್ತದೆ, ಈ 3 sub questions ಇರ್ತದೆ. So what is the nature of the image, what is the size of the image, what is the position of the image. So ನಾವು ಏನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು that doesn't give any sense. Okay, so to understand that we have to take any 2 rules. Okay, so let us understand what is the image formation hege agtade anta. So this you can draw the ray diagram and you need to understand, if you ನಿಮಗೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, so it will save your time and it is also one way of verification in the exam. ಸೊ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನೋ ಬೇರೆ ತರ ಬಂತು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. When the object is kept at infinity, the image ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? So when the object is kept at infinity, the 2 rays I have chosen is the ray which is parallel to the principal axis. Principal axis ಗೆ parallel ಆಗಿರುವ ray, 2 ರೇಯು ಅದೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So what should be the reflected ray? That will pass through the focus. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, at the point F, these 2 rays are intersecting. So that means that is the point where I am getting the image. So you can make out there is a point ಅಷ್ಟೇ. So just cross ಆಗಿ intersect ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, there is a point. Okay, so the image is formed at F wherever the 2 rays intersect. So that is the point where we get the image. ಅಲ್ಲಿ we get image. So if you can make out, the size is very small, point size image. So now where is my normal then? So the loss of reflection also holds good in case of spherical mirror also. The incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. So where is my normal then? So the normal is the line which is passing through the center. So in a circle, any line which is passing through the center will be normal.
So idu ella ray diagram gu all the any ray which is passing through the center will be normal. Okay, so you don't have to draw the normal in all the cases, only if it is asked. Maybe ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು, draw a ray diagram to find the image, ಅಥವಾ draw a ray diagram for a ray incident parallel to the principal axis ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ you may have to draw the normal also, just to identify I ಮತ್ತು I is equal to R ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಬರಿಬೇಕು. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಟ್ ಫೋಕಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. So it is inverted. Now it is point size, you cannot make out. So let us move on to the next. ತುಂಬಾ ದೂರ ಇತ್ತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಏನು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ರೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ದ ರೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೋಕಸ್. So another ray which I have taken is the ray which is passing through the center of curvature. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಟು ರೇಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇಮೇಜ್. You can make out what is the size of the image. Yes, definitely it is smaller than the object, it is diminished. And it is inverted because it is coming on the other side of the principal axis. So it is real because there is actual intersection of light rays are happening. So it is inverted, real. So you can also real and inverted adu jottegene, so that comes together. ನೀವು real inverted ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. real ಅಂದ್ರೆ inverted. Okay, so ಈ ತರ this is the second one. Third one, when the object is kept at center of curvature. What is the difference between the principal focus and principal axis? See, principal focus is a point on the principal axis. Principal axis andre center ಮತ್ತೆ pole ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so principal focus andre there is one line on the principal, there is one point on the principal axis where the incident rays parallel to the principal axis will meet after reflection. So illi F alli avugalu meet agtadalla, the ray, only the incident rays which are parallel to the principal axis. After reflection they will meet at a point, that point is principal focus. The distance between pole and the focus is the focal length. Okay, so ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಲೈನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುವ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುವ ಲೈನ್ಗಳು ಅವು ದೋಸ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಟ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ನಾನು ಯಾವ 2 ರೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೇ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, parallel to the principal axis, yes, so that will pass through the focus after reflection. E ray bantu. So another ray I have taken is the ray which is passing through the focus. Focus ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ನಾನು ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಬೋವ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಎ ಬಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ one more line, isn't it? So that is a dash b dash is the image. So that is inverted image. So you get inverted image. Adar artha, when you keep the object at center of curvature, so you will get the image at the same position but is inverted. Of course it is real because that is actual intersection of light rays are taking place. So generally real images are always inverted. ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಜ್? ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್? ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ 2 ಅಥವಾ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2f. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವೈಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಪೋಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 15 ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಡಿಯಸ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಅರ್ಧ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ಅರ್ಧ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವಾಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅರ್ಧ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದು ಡಬಲ್. ಸೊ 15 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 15 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ದೂರ ಇತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹತ್ರ ಬಂದೆ, ನಾಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಯಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗಿಂತನೂ ಮುಂದೆ, ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ principal focus. So the AB is my object. So if I now which kind of rays I have taken? So one is the incident ray which is parallel to the principal axis. So of course that will pass through the focus. Yes, bantu. So another ray we have taken is the ray which is passing through the center. Okay, center. So adu there is no separate reflected ray. Ade the incident ray ne reflected ray. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಸಿ ಎಂ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಬಿಲೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಸೈಜ್ ಡಿಮಿನಿಶ್. ನಾವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಜನರಲಿ ಸೇ ಸ್ಮಾಲರ್ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್. It is enlarged image. It is enlarged. We don't say bigger image. We say enlarged image. So next point is when the object is kept at infinity. So ನೀವು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, when the object was at infinity you get the image at focus. ಈಗ ನಾವು where we have to keep the object, we are coming closer to the mirror. So next point ಎಲ್ಲಿ? center ಆದ್ಮೇಲೆ. So next point is principal focus. So my object is at principal focus. So principal focus ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ
So one ray I have taken is the ray which is parallel to the principal axis. So that will pass through the focus. So another ray which is passing through the center. There is no separate reflected ray. So ಅದೇ ray ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ that line itself is, that incident ray itself is the reflected ray. So the ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ we get two parallel lines. They never meet. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ we don't have ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ meet ಆಗ್ತದೆ. We don't have any such large screen at such large distance. Practically it is not possible, but we say we get image at infinity. ದೊಡ್ಡ image, highly enlarged image we are getting at infinity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. So next is the ಇನ್ನೊಂದು position ಉಂಟು, that is ಇನ್ನು object is coming very close to the mirror. When the object is very close to the mirror, that is between pole and the focus, ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, so one ray I have taken is the incident ray which is passing through the center. Yes, that will pass in the same way. Second ray I have taken is the incident ray which is incident at the pole. So allu reflected ray principal axis ಇದ್ದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. So this is the reflected ray. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ actual reflected rays will they are not parallel, they are ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ deviate ಆಗಿದೆ, so they never meet. It looks like they are not going to meet, isn't it? So broad ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, they are not going to meet. But if you extend it backwards, ಹಿಂದೆ extend ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, so they will meet at a point behind the mirror. So this is behind the mirror ಇದೆ, and it is, if you look at the position of the object, principal axis ಮೇಲೇನೆ AB ಇತ್ತು, image ನು principal axis ಮೇಲೆ ಉಂಟು. So that means it is not inverted. ಆಮೇಲೆ we have not, there is no actual intersection of light rays. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, the light rays are meeting only when you extend it back. So such images are called as virtual images. So this is the virtual image. This is only one place where we get the virtual image. In case of concave mirror, all images are real images. Okay, so the real and inverted images, these images, and this is the only one virtual image we are getting, that is behind the mirror, and it is highly enlarged. Yeah, what is aperture? So aperture is the diameter of the reflecting surface. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಿರರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ is aperture. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ schematically we can't draw 3D diagram, isn't it? I can't draw a circle. So schematically we represent a mirror like this. So ಈ distance ಇದೆಲ್ಲ mn distance, so that is the aperture. Now generally we take a mirror of small aperture. Aperture ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ reflecting surface ನನಗಿದೆ ಅಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು how much area is available for the light to fall. Okay, so what is the area available for reflection? That is aperture. So generally we use mirrors of small aperture. So this, whatever the loss of reflection ಅಥವಾ R is equal to F 2F, all these holds good for mirrors of small aperture. So let us move on. So we will summarize whatever we have done through the ray diagram. So illi please remember this table. Okay, you don't have to by heart, but ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು it's one way of cross checking your answer all the time. So what we will quickly recall, when the object is at infinity, where do we get? We get the image at the focus. It is highly diminished, that is point size, real and inverted. So when the object is kept at beyond center of curvature, so image is formed between F and C. It is diminished, real and inverted. When the object is kept at center of curvature, so we get the image at the same position, same size, real and inverted. So between C and F, so when the object is kept between C and F, we get the image beyond C, enlarged, real and inverted. So idu ishtu 6 cases we see in concave mirrors.
So concave mirror, I hope there is no doubt. Concave mirror andre the mirror whose reflecting surface is curved inwards. ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ that is concave mirror. Convex andre outer surface is reflecting surface. Okay, so in case of concave mirror alli, so ಈಗ uses ನೋಡಿದ್ರೆ concave mirror uses ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ನಮಗೇನು ಬೇಡ. ಟಾರ್ಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಅಥವಾ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಫ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್, ಮೇಕಪ್ ಮಿರರ್, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಿರರ್, all these ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಾರ್ಚಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು vehicle headlights. So you remember few, don't go for too many uses and all. So you remember the simple uses, okay, so that you will not forget also. So remember only the simple uses. So I hope everything is clear in concave mirror. So next we will move on to the convex mirror. Convex mirror really we don't have too many ray diagrams. We don't have too many ray diagrams. See, ray diagram ge ondu it is 3 marks will be given. So but you need to mark everything properly. Yavdu aperture, yavdu pole, yavdu principal focus. So all these things should be marked very properly. So that is what I said, when the object is kept at center of curvature. So illi ee diagram idella, so that was asked once. That was I have seen in one of the question paper. Draw a ray diagram to show the image position when the object is kept at C. So this is the ray diagram. So illi ನೀವು arrow mark ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ pointing, so or labeling is very important. So if you draw all these things you will get. And if you let me tell you, if you use scale, pencil ella correct agi tagondre, you will get a very good beautiful ray diagram. So remember to use scale, pencil. Pen alli ella shortcut ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. So scale, pencil use ಮಾಡಿ. So don't draw too curvy concave mirror ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಕರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ತುಂಬ ಕರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಸರ್ಕಲ್, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅದು ಸರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಡ, ಆ ಥರ ಬೇಡ, ಸಾಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ. So next we will go to the convex mirror. Convex mirror really we don't have too many ray diagram because when the object is kept at infinity, tumba dura itrunu we get the image at principal focus. So innonsala heltene. So illi convex mirror andre the reflecting surface is curved outwards. Illi ee rays ella idella. So this is the reflecting surface. The back side is the non-reflecting surface. So illi center principal focus lies on the behind the mirror. It is in case of concave mirror it lies in front of the mirror. Illi it lies behind the mirror. So illi since it is a non-reflecting surface, ee surface irudrinda illinda light ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. The light incident here, ಇಲ್ಲಿ light ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಜಾಯಿನ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಕನ್ವರ್ಜ್.
So that is why they are called as converging mirrors. So convex alli they are diverging mirrors. So illi point F alli join ಆಗ್ತದೆ. So it looks like it is coming from the point F. So illi there is no actual intersection of light rays are happening. So they will meet at a point only when you extend it backwards. So this is the point, that means it is a virtual image. So it is formed behind the mirror, not in front of the mirror. So if you look at the size, it is too small, point size, diminished image. Okay, so whatever may be the object size, we get diminished image. Adu bitre, so somewhere close, illa hatradalli ittruno. So this is where we get the image. So one ray I have taken is the parallel to the principal axis. So that will emerge, that will come from the principal focus. That looks like it is coming from the principal focus. Illinda banda hage anistade, illinda bandirudilla actually. So illindane vapas reflect agirtade. So but if you extend it backwards, idu hege anistade andre illindano bandaga anistade. The second ray which was chosen was the incident ray which is passing through the center. So center ಇಂದ ಬಂದ ಹಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ರೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. So this is the point where you get the intersection when you extend it backwards. So that means this is the point where you get the image. Again, if you see the size of the image, it is diminished, it is smaller. So it is virtual, it is behind the mirror. ಆಮೇಲೆ so object to principal axis ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. So image principal axis ಮೇಲೆ ಇದೆ. So it is not inverted, it is upright. So it is virtual and upright. So diminished image. So idrindagi, and so ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಟ್ಟರು we get the image. So because of this property, they are used in rear view ಅಥವಾ side view mirrors ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Because on the both sides of the vehicles it is fitted. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ. even though it is diminished, it gives upright image. ಉಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದು ಯೂಸಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟು ವ್ಯೂ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ since it gives a wider field view. So they are used, convex mirrors are used in such cases. So we have only two cases, so we will summarize once. When the object is at infinity, the image is obtained at the focus. So that is behind the mirror. It is highly diminished, virtual and erect. When the object is between infinity and the pole, so image is obtained between P and F, behind the mirror, diminished, virtual and erect. You can remember convex mirror ge VED, convex ge ved anta ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, virtual, erect and diminished. ವೇದ್ ಯಾರಿಗೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವರ್ಚುವಲ್, ಇರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಇಮೇಜ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. The reflecting surface is curved outwards. Okay, so we will move on to the next one. So next mirror formula ಬರ್ತದೆ. ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, the object is always kept on the left hand side. Object ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಎ ಬಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, isn't it? ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. object is on the x axis. So illi
right side ella plus, left side minus. So y axis, how it is in the y axis, so that is above principal axis plus, below principal axis minus. So object left hand side alli irbekadre, so you have to keep the convex and concave mirror accordingly alva. So reflecting surface should always be facing towards the object, so like that you have to keep the object. So height is always positive, so object is always left hand side irbekadre, so object distance is always a negative. Convex irli, concave irli, object left hand side alli irbekadre object distance is always negative. So matte height is always positive. Height of the object, height of the image will be negative below the principal axis if it is real, above the principal axis if it is virtual. So in next we will see the mirror formula. Mirror formula 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. So you remember, ನೀವು ಇದೇ ತರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ so when we are dealing with the lens formula, ನೀವು ಇದನ್ನು 1 by u plus 1 by v ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವುದೋ ಮೈನಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, so that ಅಲ್ಲಿ 1 by v minus 1 by u ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವು 1 by u plus ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್? Magnification is a ratio of the size of the image to the size of the object. ಅಂದ್ರೆ one the image how much bigger than the object ಅಲ್ವಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, 3 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದ, 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದ, ಇಲ್ಲ ಅದರ ಕಾಲು ಭಾಗ ಬಂದಿದ್ದ, isn't it? ಸೊ ಆ ತರ what is the ratio between the height of the image and height of the object? So height of the image, m is equal to height of the image divided by height of the object. So h dash means height of the image, h is height of the object. That is also related to minus v by u, where v is the object distance and where v is the image distance and u is the object distance. So when you are writing, if only mirror formula is asked, so what you can do, what is f ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್? ವೇರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ವೇರ್ ವಿ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೇರ್ ಯು ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು write in the formula. Even though it is 1 mark question ಅಥವಾ marks, don't worry about the marks. But whatever we are writing, write what is that, u ಅಂದ್ರೆ ಏನು, v ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನನಗೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ you just make sure that and you write whatever details you know. Okay, so next coming to the magnification. So we have seen in the table, right, highly diminished image size, isn't it? So doddu sandu ella we spoke, isn't it? So same, so here what is the size of the image and what is the size of the object, adra ratio ಏನು, so that gives the magnification. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So wherever we get the highly diminished image, in case of convex mirror ಅಲ್ಲಿ, so we get small image, isn't it? Highly diminished image. So that means magnification, height of the image is always smaller than height of the object. ಅಂದ್ರೆ magnification is always less than 1. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, so there are two things in magnification. So m is equal magnification ಅಲ್ಲಿ there are two things. One is sin, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು. So sin is minus for real, minus idre real, plus for virtual. Okay, so minus magnification negative andre, that means it is a real image. Positive means it is a virtual image. So next comes the value.
So magnification 1 andre, what does it mean? Height of the image and height of the object both are same. So 3 centimeter the object idre 3 centimeter image bantu, both are same andre 1. So if it is more than 1, suppose 6 centimeter is the image size and 2 centimeter is the object size. So it is the ratio 6 by 2, it is 3, it is enlarged. So greater than 1 idre, it is enlarged image or magnified image. Less than 1, it is diminished image. It is diminished image. So if it is equal to 1, it is same size. So that means the magnification produced by a concave mirror can be less than 1, greater than 1 or equal to 1. Whereas magnification produced by a convex mirror is always less than 1. Convex mirror du magnification greater than 1 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ದು ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಇಮೇಜೇ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. Magnification, if you know the object distance and image distance, then also you can calculate the magnification. ಅಥವಾ height ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ you can calculate. So magnification ಅಲ್ಲಿ if you they say a real image is obtained ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ that means it is minus, you have to put minus. Virtual image ಅಂದ್ರೆ you have to put plus. So all these things comes. So next we will move on to the refraction. So refraction andre, so it is a phenomenon in which direction of propagation of light changes. So ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, light always travels in a straight line. So light ಯಾವಾಗಲೂ straight line ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. But what in a light always travels in a straight line in a single medium. ಒಂದು ವೇಳೆ if the medium changes, what happens? ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ if the medium itself is changing, what happens? The light changes its direction, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. You might have seen when pencil is dipped in water ಅಥವಾ ಒಂದು lemon is dipped in water. So what happens? So that is because light changes, slightly change ಆಗ್ತದೆ. When a car is traveling from good road to a muddy road, so the wheels changes, ಸ್ವಲ್ಪ slight bending ಇರ್ತದೆ. So that is called as refraction. That is the change in direction or bending of light rays when traveling from one medium to another. This is called as refraction. What is the reason? This is because the speed of light in different medium is different. So ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತದೆ. So we know the speed of light is maximum in air or vacuum. So vacuum, the speed of light in vacuum is a maximum. So air ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, but in practical, in our application, we consider both as same. Speed of light in air or vacuum almost same ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So you can consider both as 3 into 10 to the power 8 meter per second. So during refraction ಏನಾಗ್ತದೆ, frequency and color will not change while wavelength and velocity of light will change. So refraction ಆದ್ಮೇಲೆ, so this is a refraction. So this is the incident ray and ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ so it slightly ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದು this is called as rarer medium. So this is called as denser medium. Okay, so denser medium andre if the speed of light decreases on traveling into that medium, we call it as denser medium. If the speed of light increases, we call it as a rarer medium. Okay, so this is a rarer medium and denser medium. Denser medium ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ since speed decreases, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ, it moves towards the normal. So when it is traveling from ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ it moves away from the normal. So it is again moving to the rarer medium. Okay, so this is the incident ray, this is the refracted ray, this is the angle of incidence and this is the angle of refraction.
So again, just like we had loss of reflection, we have loss of refraction also. What are the two laws of refraction? One is the sin I by sin R is a constant. Sin, that is sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction, is a constant. That is called as refractive index. The second one, just like in the case of reflection, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಒಂದು law same as in case of reflection, just refraction ಅಷ್ಟೇ, refracted ray ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. So same. Second one, sin of angle of incidence, that is sin I by sin R is equal to, is a constant, that is called as refractive index. So refractive index of a transparent medium is also related to the speed of light in those medium. Okay, so refractive index of a transparent medium is the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in that medium. Okay, again we have two types of refractive index. One is absolute refractive index, another one is relative refractive index. Absolute refractive index andre, if the light is coming from air, if the first medium is always air, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏರ್ ಇಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏರ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆರೋಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈಮಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, if the first medium is always air, then we call it as, such refractive index is called as absolute refractive index. ಬೇರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that is they are called as relative refractive index. So absolute refractive index andre, the first medium is always air, so that means refractive index n is equal to speed of light in air, that is c, divided by speed of light in that medium. C we know that is 3 into 10 to the power 8. So other divided by speed in that medium. Aita illi speed of light in any other medium than air is less than 3 into 10 to the power 8 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರೋದು, 3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ we know that the speed of light is maximum in air or vacuum. So ಇಲ್ಲಿ denominator ಅಲ್ಲಿ something less than 3, isn't it? So that means the refractive index cannot be less than 1. So it is always greater than 1. We are dividing something less than 3 always. ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. Children, let us take one quick break and we will come back.
Welcome back. So refraction. Refraction really. So what is absolute refractive index? The first medium is always air. So n is equal to c by v. 3 whereas c is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So v is the speed of light in that medium. Speed of light in that medium. So suppose namge speed of light in glass anta enadru kotre. So v is a given. Speed of light is in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. What is the refractive index anta kelidre? So what we have to write, n is equal to 3 divided by 2 into So you have to divide 3 into 10 to the power 3 divided by 2 ಮಾಡಬೇಕು. So 3 into 10 to the power 8 divided by 2 into 10 to the power 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ, so you will get the value of refractive index. Refractive index ಗೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, it is unitless. So what is the unit of refractive index ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ no unit, because it is just ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in air. So it is a unitless. Okay, so unit illa. So ಒಂದು ವೇಳೆ refractive index ಕೊಟ್ಟು find the speed of light in that medium ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to divide 3 into 10 to the power 8 divided by ಕೊಟ್ಟಿರುವ refractive index divide ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the speed of light in that medium, but ಅಲ್ಲಿ meter per second ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, whatever they give, numerator ಅಲ್ಲಿ 3 into 10 to the power 8 ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ the unit of refractive index is unitless. Speed ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write 3 into 10 to the power 8 meter per second. So after refraction, so there is a table in textbook ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ refractive index of ಇದು ಸುಮಾರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್. ಏರ್ ಇದ್ದು, ಐಸ್ ಇದ್ದು 1.31 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ 1.52, ಡೈಮಂಡ್ 2.42 ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಇದೆಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 3-4 ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು 2.42, ಮತ್ತೊಂದು 1.77, ಇನ್ನೊಂದು 1.53, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ 3-4 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ, ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೋರ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಆ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸ್ಪೀಡು ಅಷ್ಟೇ 3 into 10 to the power 8 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲೆನ್ಸ್. So what is lens? Lens is a transparent media bound by two surfaces. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ 2 surfaces. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಎರಡು ಸೈಡೂ bulged outwards. So next is this is concave lens, so curved in.
on both sides. So ray diagram ge to draw the ray diagram, luckily we have only 3 rules here. Alli 4 ittalva, illi only we have only 3 rules. One is the incident ray, which is parallel to the principal axis, will pass through the focus, same rule. Alli ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವ ಅದೇ. Second rule is the incident ray which is passing through the focus will be passing through the focus will be parallel to the principal axis. Third one, alli namge hege center which passes through the center will pass undeviated anta hegittu ade reeti the incident ray which is passing through the optical center will pass through the will pass undeviated ashte. So illi what is the optical center anta kelidre, it is the center part of the lens, whether it is convex lens or concave lens. So it is the central part of the lens is optical center, which is marked as O in the diagram. So nimge bariyo sentence, so central part anta definitely baribodu. ಅದು ಏನಾದರೂ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕೈ. We have 2 and center ಎರಡು ಇದೆ because we have 2 spherical surfaces. So ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾನು whatever we are studying for concave mirror ಅದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು 6 ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ದ 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕಲ್ತೇವಲ್ಲ, 6 ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಲ್ತೇವೆ, 6 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಸ್, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ನೀವೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದೇ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಜನರಲಿ ಇದೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತದ್ದು ನಾವು. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಸ್ 6 ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ರೇಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೇನ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಅದೇ ಥರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಬರೋದು, ಬೇರೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದೂರ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಟ್ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ principal focus and optical center, it is on the same side, it is upright, it is virtual and upright. So ishtu nenpitkolli, whatever we are studying for convex mirror, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅದೇ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ
So next comes the power of a lens. Power of a lens is reciprocal of the focal length. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ focal length has to be in meter. So it should be in meters. ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. What is a unit? Unit is a diopter. Diopter is a unit. So ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, so how to find the power? It is 100 by whatever they have given. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ P is equal to 100 by 25. So that will be the power. Power of a concave lens is minus, whereas power of a convex lens is plus. So this is about the first chapter light reflection and refraction. So if possible, I will solve 1 or 2 problems in using mirror and lens formula. Okay, so let us move on to the next chapter. So illi we have each chapter alli what are the possible questions? What are the possible questions andre? What is the refraction of light? So change in direction of light when light is traveling from one medium to another. To define a lens, it is a optical device made up of it is bounded by 2 spherical surfaces. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅದು ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ sin I by sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is a constant for a given color and for a given pair of media. Matte why is convex lens is called as a converging lens? Because convex lens converges. So ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, convex lens ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. So they will meet at a point, whereas illi diverge, allinda hoದಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ. So that is why they are called as converging lens. What is the power of a lens? Just now we saw power of a lens is the reciprocal of the focal length. So mention focal length in meters anta heli. Define why one diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. Write the lens formula, mirror formula. So the ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, so you know the mirror formula ಗೆ 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. whereas lens formula ಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. 1 by v minus 1 by u ಅಂತಾನೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. 1 by v plus 1 by u ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್. ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. ಸೊ ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲನೂ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ 2.42. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ to the speed of light in diamond is 2.42 ಅಲ್ವಾ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ is 2.42 ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಯಾವುದ್ರ ರೇಷಿಯೋ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಡೈಮಂಡ್, ಅದರ ಮಧ್ಯದ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 2.42 ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್? And why? Which kind? It is concave mirrors are used in the head. Which kind of mirrors are used in headlights of a motor car? Headlights. So it is concave mirrors to get a parallel beam of light. So since we are getting a parallel beam of light, it is used in headlights. So what is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3? So magnification is +3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. So what is the nature of the image produced? So ಇಲ್ಲಿ plus ಅಂದ್ರೆ what does it mean? Plus means it is virtual. So it is plus means it is virtual. 3 ಅರ್ಥ ಏನು? It is enlarged. So the meaning is positive sign of the magnification indicates it is
virtual and erect. So virtual and ಕೂಡಲೇ you write erect ಅಂತ automatically you write, make it a habit to write virtual and erect. So virtual and erect, and it is 3 indicates it is enlarged by 3 times. So you can write it is enlarged ಅಂತ ಬರೆದ್ರು fine. So if it is if you can write enlarged by 3 times, that is a better answer. So next, what is the meaning of -3 andre? So it is minus indicates it is real. So 3 again it is same, enlarged by 3 times. So next, state the laws of refraction. Anyway we have studied. So ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ, find the focal length of a lens of power -2d. What type of lens is this? So -2d andre it is a concave lens. Minus andre concave. What is the formula for P? P is equal to 1 by F. So F is equal to, you just ಇಲ್ಲಿ rearrange ಮಾಡಿ, F is equal to 1 by P ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by -2. So that is equal to 0.5 meter is the focal length. So ಅಷ್ಟೇ. So P ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, so you have to divide by if you have to find the focal length, you reciprocate P. Focal length ಕೊಟ್ರೆ focal length ಅನ್ನು reciprocate ಮಾಡಿ, you will get the power. So next, write the uses of lenses. Concave lens in making spectacles, binoculars, torchlights, and convex lens in microscopes and telescopes. So these are the uses. So next, refractive index of a glass is 1.5 and the speed of light in air is 3. Calculate the speed of light in glass. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಸೊ 3 divided by 1.5, that is 2 into 10 to the power 8 meter per second. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. 3/2 ಎಷ್ಟು, ಅಥವಾ 3/1.5, ಕೆಲವು ನಂಬರ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನಂಬರಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಹೌದು. ಸೊ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಇರ್ತದೆ. 3/1.5 ಅಂತ 2, 3/2 ಅಂತ 1.5. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ದು, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್, ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಇಮೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ virtual and erect. So it's the size of the image is same as the size of the object. Distance of the image is same as the distance in front of the object. So next, it is laterally inverted. Laterally inverted andre the word ambulance is written in the reverse order alva. So that is called as lateral inversion andre when you raise your right hand it looks like you are raising your left hand. So that is called as lateral inversion. For that reason the word ambulance is written in reverse order alva. Extreme right left ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. So that is the reason, because of the lateral inversion the word ambulance is written reversed, in reversed manner. So next, list 4 characteristics of the image formed by convex mirror. So what are the image properties of the image formed by convex mirror? Convex mirror du image hege form ಆಗ್ತದೆ? So it is always convex mirror ಅಲ್ಲಿ we get always virtual image ಅಲ್ವಾ. So virtual image ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? It is always behind the mirror ಬರ್ತದೆ. So ಆಮೇಲೆ it is always formed behind the mirror. ಆಮೇಲೆ it is always
ಅಪ್ರೈಟ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಟಾ ಇಮೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಜ್? ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದರೆ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್, ಆಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಮಿನಿಷ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ positive. You can write m is equal to plus for virtual. Magnification is positive. Magnification is less than 1. You can write. So whatever maximum information you can write. Matte don't write everything in a paragraph alli baribedi. So see the marks. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು it is yes for all the convex ray diagram it is diminish. Convex mirror, okay, convex mirror. So okay, ಇಲ್ಲಿ try to write in point wise. ಅದು ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇರಲಿ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ರಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿರರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಪ್ಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ pole and the focus. When the object is placed between the pole and the focus, the last F diagram, F allitre, the image is formed behind the mirror alva. So ee diagram alli when you hold the mirror very close to your face, tumba hatra ittaga, what kind of image you get? So you get a image is formed behind the mirror. It is not real. So it is enlarged and magnified. Enlarged image, it is virtual and it is erect. So this is the only position where you get virtual image in case of concave mirror. So 4 characteristics in case of a concave mirror when the object is placed between the pole and the focus anta kelidre. So what you have to write? The image is formed behind the mirror. So automatically it is understood that it is virtual, but now ಬರೆಯೋದನ್ನು ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. So we will write it is behind the mirror, it is virtual ಅಂತ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ it is upright or erect. So it is enlarged and magnified. When you make up mirror ಅಥವಾ shaving mirror ಮುಖದ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಾಗ you get enlarged image, isn't it? So these 4 are the characteristics of the image formed by a concave mirror when the object is placed between pole and focus. So next ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ? definitions of focal length, optical center and principal axis. Okay, so next aperture, principal focus. So ಇಲ್ಲಿ the focal length f. So what is f andre? It is a distance between the principal focus and pole. So in case of it is they have asked for in case of lens. So it is ಇಲ್ಲಿ f ಇಂದ ಮತ್ತು optical center ಮಧ್ಯದ distance is the focal length. Optical center is O. So optical center of a convex lens is usually the center point of the lens. It is the center part of the lens. Principal axis and the principal axis is the line which runs horizontally straight through the optical center of the lens, or the line which joins the centers. Okay, e center in the e center join ಮಾಡುವ line in case of lens, ಅಥವಾ center to the pole. So ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. You can, that is called as principal axis. Aperture ಅಂದ್ರೆ the effective diameter of the lens, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಉಂಟು. So that is the effective diameter of the lens is the aperture. So principal focus ಅಂದ್ರೆ it is the point in which a beam of light parallel to the principal axis after reflection
converge or diverge. Okay, so this is called as principal focus. So the best thing is you can draw any, you can choose this ray diagram, one ray diagram, you be thorough with that, be perfect with that, and draw and identify all the points, so it will be very good. So next we will move on to the human eye. So here more of explanation only, so no numericals illi enu illa. So idu definitely you can score well here. Illi human eye consists of we don't have to go very deep into the human eye ella, namge anatomy ella beda. So just namge en beku, so we have a human eye has got a one crystalline lens, that is a convex lens, and a screen that is called as retina. So retina the mele image ಬೀಳ್ತದೆ, so that is what is sufficient for us. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, and one screen called retina ಉಂಟು. So the eye lens forms a real image of an object on the retina. So ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸೇ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜೇ ಬೀಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಕೋಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅವರ್ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫೋಕಸ್ ಬೋತ್ ನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ನಾವು ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಹತ್ರದ್ದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. So our eye has the ability to focus both near and distant objects by adjusting the focal length. So this ability to focus the distance is called as power of accommodation. So this is called as power of accommodation of eye. The minimum distance at which the eye can see the objects clearly without strain is 25 centimeter. So 25 centimeter adkinta hatra idre we cannot see. So minimum distance, that is called as near point. So what is the near point of human eye anta kelidre we can say, so for normal eye it is 25 centimeter. Dura, yes, for a normal eye infinity. So distance is infinity, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. So that is infinity. Far point is infinity, near point is 25 centimeter. So next this is eye anatomy. We don't have to worry about this. ಇಲ್ಲಿ pupil anta idella, so that is the point where the light enters into the eye, and iris controls the amount of falling on the eye. ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಂತ that controls. So next, so what are the common defects of vision are, one is myopia, hypermetropia, and presbyopia, and cataract. So myopic eye cannot see the distant objects clearly. The image of an object is formed in yakendre myopic eye andre we also call it as short sightedness. Don't get confused. Short sight andre ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೇವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕಾಣೋದು, ದೂರದಲ್ಲಿರೋದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಬೈ ಹಿಮ್. Okay, short sightedness or myopic eye. He cannot see the distant objects clearly, but he can see the nearby objects clearly. ಯಾಕೆಂದರೆ the image of an object is formed in front of the retina. ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಬರುವ ಬದಲು ಸೊ ಅದರ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ we cannot see the image. It is, how can we correct? It is corrected by using a concave lens. So what are the reason? Functions of each part, I don't think it is required, I feel.
ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಬದಲು ಅದರ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ. ರೆಟಿನಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಬದಲು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎದುರು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೀಳ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ಈಸ್ the image is formed in front of the retina and excessive curvature of the eye lens ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು. ಸೊ elongation of the eyeball, ಕಣ್ಣು eyeball ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು. ಸೊ these are the reasons. So it is cause, you can just write one is in front of the retina. What are the causes ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the image is formed in front of the retina instead of on the retina. Next is excessive curvature of the eye lens and elongated eyeball. Okay, so next hypermetropic eye andre it is long sightedness. So andre he cannot see the nearby objects, andre again only long sight anta you can remember. He can see the long distance objects clearly. Short sight idu hatra irodu kaanudilla. So this is because the light rays from close by objects are focused at a point behind the retina. ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್, ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಐ ಬಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್. ಅದರದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ. Presbyopia andre it is a defect of the eye due to which an old person cannot read comfortably and clearly. The same person may have both defects. The same person of vision like myopia and as well as hypermetropia. Idu ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, so we have to use both bifocal lens. So ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ciliary muscles someone asked, so they can ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರೀಡ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ presbyopia. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್, ಮಯೋಪಿಯಾನು ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾನು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, ಈಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಓವರ್ ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬದಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಅದು ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒಪೇಕ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗೆ ಕ್ಲೌಡಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದ ವಿಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಏಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ presbyopia is because of the aging. So here this is a myopic eye. Here ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ the image of the object falls in front of the retina. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, so that the image is formed on the formed on the retina. So ನಿಮಗೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ವಿದೌಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾದ ಮುಂದೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ವಿತ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ next this is hypermetropic eye. What kind of lens is used? This is convex lens is used. So ಏನಾಗ್ತದೆ, without lens the image will be formed behind the retina. ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ the image will be formed exactly on a retina.
So I don't think human eye diagram will be asked. So next, what are the other idರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ the refraction of light which is caused by the Earth's atmosphere having varying refractive index is called as atmospheric refraction. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ it has got different layers ಅಲ್ವಾ. So different layers will have the different composition. So ಅದರಿಂದಾಗಿ the refractive index of each layer is different. So light ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ light ಮೇಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ so it has to pass through different layers. So different layers ಇದು refractive index ವೇರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ light ray will refract. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೇರರ್ ಇಂದ ಡೆನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ವೆನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ atmospheric refraction. ಸೊ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ದ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ 2 minutes ಬಿಫೋರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಈವನ್ 2 minutes ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. What is the reason for delayed sunset and early sunrise ಅಥವಾ extra 4 minutes in a day, ಅದೂನು atmospheric refraction. So these are the reason. What is the reason behind that ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is because of the atmospheric refraction. Next ಬರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ dispersion. So dispersion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a phenomenon of splitting of white light into different colors, constant colors, when passed through a prism is called as dispersion. So dispersion ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇನ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ is because of the dispersion. ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಿಸಮ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್, ಈಗ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜಸ್, isn't it? So when it is going to the denser medium, the speed decreases. Yeah. 1 second, I'll give. So when it decreases, hagene white light is made up of different colors alwa. So ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿ ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಡಿಗೋದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೈಟದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೈಲೆಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್, red bends the least. Okay, speed of violet iddu speed is very less, red iddu more. So idondu iditkondu we can answer many questions. Speed kadime ide, adrinda jaasti bend ide, so illi speed more, red light will have more speed. So this is because of the dispersion. So this question can also be asked. So illi enagtade, so white light pass ಮಾಡುವಾಗ it will be ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ವೆನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
So that is called as scattering. Scattering of sunlight is the cause of blue color of sky and reddish color of the sun at sunrise and sunset. So during daytime, so sky looks blue color because of the scattering, and the blue color will be scattered most. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ so it is a white light under this diagram has to be drawn. Okay, so this diagram has to be drawn, white light under, so you will get a band of colors. So this to be drawn. Okay, so why not which, so even violet will be visible, violet is also spread, but that will be lost. So next is what is during sunrise and sunset, so the sun's light has to travel a large distance. So ಅಷ್ಟು large distance ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ other colors lights of other colors like violet ಅಥವಾ blue will be scattered and it will be already lost. So by the time we see the sunlight, so only red will be left. ಅದರಿಂದಾಗಿ we see red color, reddish sun during sunrise and sunset. So next one more phenomenon is next one is twinkling of stars. So twinkling of stars, idunu they can ask for 2 marks question. So illi enagtade andre, as I said, we have different layers. So different layers in the baravaga, so illi sun the starlight passes through different layers and atmospheric refraction untu. So upon that, prati layer idunu the conditions are not same throughout. Okay, so idradu ಒಂದು few minutes back ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಹೀಗೆ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೇನೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರಿಯಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಹಾಗೇನೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 questions. Why stars twinkle? Is the apparent position of the star same as the actual position? No. So it is different. So actual star position is idu andre apparent position is this. So yakendre, so if you draw this diagram with the e ಒಂದು arrow mark ಆಗಿ refractive index, increasing refractive index ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ that gives all the meaning. Okay, so ಇದೊಂದು ಬಂದ್ರೆ this is change in apparent position and actual position of the star ಗಾಯ್ತು. So why stars twinkle ಅಂದ್ರೂ almost same answer, because the each apparent position changes continuously because of the varying gradually changing refractive index or changing refractive index. So refractive index ಇರೋದ್ರಿಂದ apparent position ಬಂತು. So ಈಗ refractive index ಇರೋದನ್ನು not same throughout, isn't it? ಆ refractive index ಕೂಡ continuous ಆಗಿ change ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ so it gives an illusion that stars are twinkling. So next one more is the formation of rainbow formation hege andre. So this can also be asked 2 marks question ge. So if you draw the diagram, this diagram, beam of white light ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬಂತು. ಕಲರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಿದಿನ್ ದ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈನಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ನೋ, ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಟು ಅದರೊಳಗನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್
we get again a band of colors. So adraindagi we see a rainbow. So we say it is dispersion, internal reflection and refraction. So rainbow formation is because of the dispersion, internal reflection and refraction. So idrindagi rainbow formation agtade. So next Newton's experiment. So illi enaitu Newton's experiment, I'll come. So what happens illi, white light is passed through a prism alva, we get a band of colors. So idanna nange matte white light ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ so ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, what should I do? I'll keep what Newton did is he kept a prism in the inverted prism. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದು, so when it is so illi by the time it comes out as a single light, single ray of light. So illi what you have to remember is the refracted ray in case of a prism always bends towards the base. So illi base kadegene bartade. So when you keep the prism in inverted order, ಈಗ inverted prism ittaga the rays always bends towards the base. Okay, higin idrindagi, so when they recombine, this band of colors recombine to form white light. Okay, so this is Newton's experiment, recombination of white light. Okay, so then one more question was planets. Why don't planets twinkle? Planets star ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ planets are very close to earth, isn't it? So ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. So they are since they are very close to earth, they can also be considered as extended source of light. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ we can just think of it as a small source, ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ, ಒಂದು dot source of light. So ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ we can imagine it as a very big source of light. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಆದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದ ರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿಫೈಡ್. ಸೊ ಆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಫೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅರ್ತ್ than stars, and planets can be considered as extended source of light. So not as a single source of light as in the case of stars. Star that can be considered as point source, whereas planets can be considered as extended. Tumba stars do collection of stars ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ they don't give twinkling effect. So this is I hope all these things are clear. So let me see what is there regarding this. Yeah, I hope the class you have understood. Most of the points were clear to you. So I hope this class is useful. So tomorrow we will cover another electricity and magnetic effects of electricity with the session. Thank you, children. Do your best. Go through the textbook once again. I think it will be much clear now. So as you have already revised and as you have already read.
Thank you, children. Bye bye.